ಇರಾನ್ನ 2000 ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ, ನೂರಾರು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಾಶ. ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಈವರೆಗೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000 ಕಡೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಕಮಾಂಡರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Good afternoon. I'm Admiral Brad Cooper, the commander of United States Central Command. In this capacity, I lead U.S. military forces in the Middle East. I'm here to provide you an update on Operation Epic Fury, now in our 4th day of execution. I have the utmost confidence that we, alongside our partners, will absolutely achieve our military objectives. To all our warriors, Godspeed. Thanks so much. ನಾವೀಗಾಗಲೇ 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಮಾರು 2000 ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇರಾನ್ನ ವಾಯುರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ನೂರಾರು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಲಾಂಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. More than 50,000 troops, 200 fighters, 2 aircraft carriers, and bombers from the United States are participating in this operation, and more capability is on the way. These forces bring a massive amount of firepower, representing the largest buildup by the U.S. in the Middle East in a generation. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೊದಲ 24 ಗಂಟೆಗಳು 2003ರಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಆ ದಾಳಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದವು ಮತ್ತು ನಾವು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ 24 ಬಾರಿ 7 ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And bombers from the United States are participating in this operation, and more capability is on the way. These forces bring a massive amount of firepower, representing the largest buildup by the U.S. in the Middle East in a generation. In the opening hours of Operation Epic Fury, U.S. Central Command forces, together with Israel, delivered overwhelming and unprecedented strikes into Iran. Many of you may remember the shock and awe strikes of 2003. The first 24 hours of this operation were nearly double the scale, and we continue with 24/7 strikes into Iran from seabed to space and cyberspace. Now, we're less than 100 hours into this operation, and we've already struck nearly 2,000 targets with more than 2,000 munitions. We have severely degraded Iran's air defenses and destroyed hundreds of Iran's ballistic missiles, launchers, and drones. And in simple terms, we're focused on shooting all the things that can shoot at us. We are also sinking the Iranian Navy, the entire Navy. Thus far, we've destroyed 17 Iranian ships, including the most operational Iranian submarine that now has a hole in its side. Now, in retaliation, the Iranian regime has launched over 500 ballistic missiles and over 2,000 drones. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.